it's going to be our first game at home, and we really are waiting for that. We have been unlucky about the calendar that we have been starting 2 games away, and unfortunately we didn't get any result out of home. So we hope that with the help of our supporters and playing in our ambient, we can get the result. নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, RevSportzের পর্দায় আপনাদের সকলকে আরেকবার স্বাগত। আমি রাহুল। এই মুহূর্তে রয়েছে যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। আর কালকে এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের প্রথম হোম ম্যাচ এই আইএসএলের। আর সেই ম্যাচের আগে কিন্তু আজকের প্রেস কনফারেন্সে হাজির ছিলেন হেড কোচ কুয়াদ্রাত এবং মিডফিল্ডার মাদি তালাল। তো আজকের প্রেস কনফারেন্সে কী বললো সেটাই আপনাদের সামনে এখন তুলে ধরবো এই ভিডিওতে। প্রথমেই আসি, কেরল ম্যাচে কিন্তু শেষ মুহূর্তে গোল হজম করতে হয়েছে, আর কোচ মনে করেন সেটার কারণ একটি, যে প্লেয়াররা টায়ার্ড হয়ে পড়ছেন আর ল্যাক অফ কনসেন্ট্রেশন, এই দুটো কারণেই গোল খেয়েছেন। এফসি গোয়া ম্যাচে কিন্তু কোচ চান না যে সেটার আবার রিপিট হোক। তিনি চান যে প্লেয়াররা যেন সেই ভুলভ্রান্তি না করে ডিফেন্সে, কারণ ডিফেন্সে কিন্তু ভুলভ্রান্তির কারণে গোল হজম করেছেন, সেটা কিন্তু তিনি স্বীকার করলেন। আর এরপর চলে আসি সল ক্রেসপো। আজকে কিন্তু কোচও কিন্তু স্বীকার করলেন যে সল ক্রেসপোর কিন্তু কেরল ম্যাচেও ডেঙ্গি নিয়ে খেলেছিলেন, আর সেই ম্যাচেও যেন তার নিজের সেরাটা দিতে পারেননি। আর কালকের ম্যাচে কিন্তু তিনি তার ডেঙ্গি পজিটিভ, তাও কিন্তু কোচ মনে করছেন কালকের ম্যাচে খেলার একটা ক্ষীণ আশা রয়েছেন। তিনি কিন্তু মানতে নারাজ যে কালকে একদমই তিনি উড়িয়ে দিচ্ছেন না যে সল ক্রেসপো কালকের ম্যাচের জন্য আনঅ্যাভেলেবল। তিনি চান যে শেষ পর্যন্ত অবধি দেখে সল ক্রেসপোকে যদি নামানো যায় সেটা তিনি চেষ্টা করবেন। বাট এটা কিন্তু তিনি পরিষ্কার বলে দিলেন যে ডিমিট্রিয়াস ডিয়ামান্টাকোস তাকে কিন্তু কালকের ম্যাচে পাওয়া যাচ্ছে না, কারণ তারও কিন্তু হালকা একটা ইনজুরি রয়েছে। এই ডিমিট্রিয়াস ডিয়ামান্টাকোস কিন্তু ইস্টবেঙ্গলে যবে থেকে জয়েন করেছে, দেখতে গেলে হাতে গোনা কয়েকটা ম্যাচ খেলেছে, বেশিরভাগ ম্যাচগুলোই কিন্তু নয় ইনজিওর্ড, না হলে পেটের খারাপ অবস্থার জন্য, পেট খারাপের জন্য কিন্তু খেলতে পারেননি। তো তার সেই ইনজুরির কারণে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, তিনি মনে করেন যে তার একটু ইনজুরি প্রোন, সেটাই তিনি মনে করেন। শুধু ডিমিট্রিয়াস ডিয়ামান্টাকোসই নয়, বহু প্লেয়ার নিশু কুমার থেকে শুরু করে প্রভাত লাগরা, মোহাম্মদ রাকি বারবার কিন্তু তারা ইনজিওর্ড হয়ে পড়ছেন। আর সেটার কি কারণ, সেই কারণেই কোথাও গিয়ে কোচ কি দেখছেন যে ফিজিক্যাল ট্রেনারের কিছু গাফিলতি রয়েছে। কোচ মনে করেন যে ফিজিক্যাল ট্রেনার যথেষ্ট প্রফেশনাল, তার কোনো দোষ নেই। প্লেয়ারদের যা যা ইনজুরি হচ্ছে সেটাতে ফিজিক্যাল ট্রেনারের কিন্তু কোনো ভূমিকা নেই, সুতরাং তিনি কিন্তু মানলেন না যে ফিজিক্যাল ট্রেনারের কোনো গাফিলতি রয়েছে বলে। এবার চলে আসি কালকের ম্যাচ নিয়ে কোচ কি বললেন। কালকের ম্যাচে কিন্তু জয় তুলে নিতে মরিয়া। কোচ কিন্তু এই মুহূর্তটার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন, যে প্রথম দুটো ম্যাচে অ্যাওয়ে গেম ছিলেন, তো অনেকদিন পর আবার ঘরের সমর্থকদের সামনে কিন্তু খেলতে নামছে দল, সুতরাং এই মোমেন্টটাকে তিনি স্পেশাল বানাতে চায় 3 পয়েন্ট নিয়ে। আর আমরা সবাই জানি এই ম্যাচে 3 পয়েন্টটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আর শুধু এই নয়, কালকের ম্যাচে কি আমরা দেবজিৎ মজুমদারকে দেখতে পাবো, কারণ লাস্ট ম্যাচে আমরা দেখেছি প্রভ সুকান গিলও কিন্তু ভুলের কারণে তাকে গোল হজম করতে হয়েছে। আর যেহেতু ইস্টবেঙ্গল সেকেন্ড গোলকিপার দেবজিৎ মজুমদার রয়েছে যথেষ্ট এক্সপিরিয়েন্স, কোচ কিন্তু কিছু মুখ খুললেন না। তিনি বললেন যে কালকের ম্যাচের লাইন আপ কী হবে সেটা তিনি কালকেই জানাবেন, এখন তিনি সেটা নিয়ে কথা বলতে চান না। আর আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি সোশ্যাল মিডিয়ায় কিন্তু কার্লোস কুয়াদ্রাতকে নিয়ে ইতিমধ্যেই গো ব্যাক ধ্বনি শুরু হয়ে গেছে, তাকে নিয়ে যথেষ্ট ক্রিটিসাইজ করছে, এমনকি প্রাক্তনরাও কিন্তু তাকে নিয়ে কথা বলছেন। আর সেই প্রশ্ন আসতেই কিন্তু কার্লোস কুয়াদ্রাত উড়িয়ে দিলেন। তিনি বললেন যে ইস্টবেঙ্গল যথেষ্ট বড় দল, আর এরকম দলে কিন্তু এই জিনিসগুলো কিন্তু যথেষ্ট কমন, লোকেরা কথা বলবেই, ম্যাচ হারলে রেজাল্ট না এলে লোকেরা কথা বলবেই। সুতরাং কোচ কিন্তু বেশ পজিটিভ, তার একটাই লক্ষ্য কালকের ম্যাচে 3 পয়েন্ট তুলে নেওয়া। আর কি বললো আজকের প্রেস কনফারেন্সে কার্লোস কুয়াদ্রাত এবং মাদি তালাল, চলুন শুনে নিই। Yes, like you said, the coach, we have to manage better sometimes on the pitch when we score goals or when we concede goals. We have to be more smart on the pitch, but I think everything for me, like I think like you have to be first of all more strong, and yes, to be more focused, and to be more smart. To be more smart, because sometimes, like you said, the coach, in Indian Super League, a lot of goals happen in the last minutes or first minute, or directly when we score 1 goal or when we concede 1 goal. So we have to manage better these times. I always tell to you, pressure is something that happens in any club, in any situation, and even ourselves, we put as players, coaches, we put pressure on us. So it's not a problem. That I understand perfectly that we have to make that next step. We have to get the victory that put us in another situation. And unfortunately, we are in a sports world where everything is judged because of the result.
I think that we have some very good moments against Kerala, the last match, and also against Bengaluru 2 games ago. But when you finish the game without points, you see the opponents celebrating, and maybe they were struggling in a lot of moments of the game, you know. I think that we were the best team, for example, last week in Kerala. But you have to understand that football is like this, and you have to get the result. Until now, we have been here in East Bengal, in a club with a lot of supporters, with a lot of passion around, struggling with 2-3 bad situations. If you remember last season, we lost 3 games in a row, and then we got the game here against Northeast. We won 5-0, and it gives another dynamic to the team, no? And it was the same at the end of the season, when we again lost 3 games in a row, and we won in Kerala 2-4, and again it brings some new energy to the team. So I think that the team is ready to get that victory that change everything, you know, that change the flow, that give confidence to the players and give the sensation that we are going to be competitive. So let's hope that it happens tomorrow. Of course, we have to understand the moments of the game. That's very important. As a football player, you have to know what's going on in the game. And I think that we were not smart enough to keep the protection of our goal in the last match in Kerala in the 87th minute. We allowed them to make a high press, and we were not good enough in the way to take decisions at the moment. So that kind of things we have been talking, and we have been putting, you know, in the mind of all of us, that we have to be more conscious about what's going on and the way to get points in the competition. If you see, it's crazy. There is not a lot of footballs in the world like the Indian football. If you see the stats, how many goals are arriving in the last moments of the game. It's almost 33% of the goals are arriving after the 85 minutes. Why it's happening? Because the players get tired, because they lose the focus, because they start a game that it's go up and down, because unnecessary mistakes, because a lot of emotions that make you take bad decisions. So we as a team, we have to control that. We have to try to arrive to the last moments of the game with the options to get the 3 points. So it's something that, yeah, we have been talking about that, and we have to improve.